Welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as a level testing system. Toefl test on English as foreign language. I.E.L.T.S is British oriented. It is Australian government oriented. It is Cambridge University oriented. Toefl, it is American based examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to the video number 159. A topic like this you get, and based on this topic you have to speak for nearly 2 minutes continuously. Based on this topic you have to write for 250 words an essay. Hope you're able to get it. Now see the question here properly. Imagine means what? Think that the government intends to build a new university. What do you mean by university? A big college campus, isn't it? The government planned to build a new university. Would your town be a good place to build the university? Say for example, you are living in a place, a new university is going to come in your residential area. Are you all right with the university? You say yes, then you have to say the reasons. You say no, then you have to say the reasons. You have to compare the advantages with the disadvantages of having a new university. Suppose if a new university is good, then you have to say what are the advantages and what are the disadvantages. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you are able to understand the question. A new university comes to your town. Are you ready to invite? Are you ready to welcome the proposal? So coming here to the topic here, most communities, what do you mean by communities? Most communities probably would be eager to have a new university. So most of them, whether it is in Coimbatore or Chennai or Nungambakam or Kodambakam, a university comes, most of them will say yes. My view is just the opposite. I say no. Why? I would be reluctant to have a new university. I don't like to have a new university built in my community for several reasons. So everybody will welcome a university, but I don't welcome a university because I have various reasons. What are the various reasons? Number one, university would attract thousands of students and faculty. So once you start a university, thousands of students from all around India they will be coming, and faculty, the staff, hundreds of staff will be there. Teaching staff, non-teaching staff. The increased population would require municipal services. So once a lot of people come, there will be hostels, so lakhs, thousands and thousands of people will be living there. So municipal services, the corporation should provide water service, electricity service. So someone must pay for those services. For using those services, somebody should pay through increased taxes. So the government will levy more taxes. Suppose if I want a university to come to my town, what happens? A lot of people will be there. We have to pay taxes. Who have to pay with the taxes? We have to pay the taxes for the maintenance of the university. If the university's property is tax exempt, so usually they don't tax the university, it is tax exempt. It most likely would be then local property owners would have to pay the higher taxes. Usually the people have to pay taxes because the university, there is no need for the university to pay tax. It is a tax exempt property. And coming here, next to the topic, students would require housing. Once students they come there, they want to join the university, we have to provide them with housing. The demand for apartments would rise. Suppose in Kodambakam there is a big university they are going to start. Many students will come and stay in the house. They will hire houses, and so would rents will increase. Prices in general would increase as well because students have money to spend. So once students have money to spend, they will rent houses. Because of renting houses, the rent will go up. So, and local merchants would raise prices to take advantage of them. So local merchants, what do? They will increase the price. So local residents then would have a higher cost of living. So once they come, one university comes to Kodambakam, then what happens? The government has to spend money and tax exempted. So what happens? The local people should pay the tax. Number two, as the
rent increases, what will happen? So the many people will come, thousands of people will come and live there, so that what will happen? The rent increases. So coming here, next point, students' behavior is another problem. When a university starts in a place, students' behavior is another problem. Students drink heavily. In university, generally the students, college students, they go for drinking alcohol. They can be destructive. They make a lot of noise. In short, they are not necessarily assets to a community. So once a university is started, many students will come and stay. They will start drinking alcohol. They might make the university a liability to the community. It's not going to be an asset, it's going to be a liability. And coming here to the final conclusion, some people such as landlords and merchants would probably benefit from a new university. When a new university comes to my location, it is always the real estate owners, it is always the landowners, it is always the merchants who are benefited. The rest of the community, however, would not, as such as for the cultural opportunities which a university provides. Those same opportunities are available through other sources. So my dear friends, here a university is a liability or an asset. So the writer goes in for saying that it is a liability. It is not an asset, because people in that area have to pay the taxes. The rent charges increases because a lot of people will be coming and staying there. The students will start drinking, and because of their drinking habits, there won't be any peace and calmness over there. Such as cable television. In short, the community has little or nothing to gain from a new university and much to lose. So the community is not going to definitely benefited by a university coming there. It's going to be a liability. That's what the writer and the writer says. So now coming here to the Tamil version. நண்பர்களே, IELTS and TOEFL, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலேயான பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் ஆக பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சை வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 159க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், that the government intends to build a new university. அரசாங்கம் ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகத்தை கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறது. Would your town be a good place to build the university? நீ கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறாய், கோடம்பாக்கத்திலே ஒரு அரசாங்க பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Why or why not? ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்றால் ஏன் கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும். கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் வித் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அப்போ ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய அனுகூலங்களும் அது குறைபாடுகளையும் நீ விளக்க வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அப்போ குறிப்பிட்ட விளக்கங்களும் காரணத்தையும் உன் பதிலிலே சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தியில் பாருங்க, மோஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் என்றால் என்ன? சமுதாய மக்கள். இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம், கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறோம், இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம், சாதாரண வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம், வியாபாரிகள் ஒரு சமுதாயம். ஸோ மோஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ப்ராபப்ளி would be eager to have a new university. அநேக மக்கள் புதிய பல்கலைக்கழகம் தங்கள் ஏரியாவிலே வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். மை வியூ இஸ் ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட். ஆனால் என்னுடைய கருத்து அதற்கு எதிர்மாறானது. பல்கலைக்கழகம் வரக்கூடாது. I would be reluctant to have a new university built in my community for several reasons.
என்னுடைய கோடம்பாக்கம் மாதிரி ஏரியாவிலே புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு நான் எதிர்ப்பேன். ஏனென்றால் பல காரணங்கள் இருக்கிறது. A university would attract thousands of students and faculty. ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 10,000 20,000 மாணவர்கள் வந்து சேருவார்கள் படிப்பதற்கு. ஃபேக்கல்டி ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர், வேலை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள், வேலை செய்யக்கூடிய படிக்கக்கூடிய அல்லது பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அங்கே வேலையில் சேருவார்கள். The increased population would require municipal services. அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை இந்த பல்கலைக்கழகம் மூலமாக வரும் பொழுது அதிக கார்ப்பரேஷன் சர்வீஸ் சேவைகள் செய்ய வேண்டும். Someone must pay for those services through increased taxes. இதன் மூலமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அது மாணவர்களிடமோ அல்லது பல்கலைக்கழகம் மூலமோ அந்த வரியை வசூலிக்க மாட்டார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களிடம்தான் வரி வசூலிப்பார்கள். If the university's property is tax exempt, அப்போ பல்கலைக்கழகங்கள் எப்பொழுதும் வரி கட்ட தேவையில்லை. It most likely would be then local property owners would have to pay higher taxes. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சேர்ந்து சொத்து வரி கட்ட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் would require housing. பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஆரம்பித்தவுடன் பல ஆயிரம் மாணவர்கள் இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க வருவார்கள். அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடு வேண்டும். The demand for apartments would rise. அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய வீடுகளினுடைய வாடகை அதிகப்படுத்தப்படும். Prices in general would rise as well. அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களாகட்டும், மளிகை பொருட்களாகட்டும், காய்கறிகளாகட்டும், அதனுடைய விலை ஏறிவிடும். Because students have money to spend. மாணவர்களுக்கு கையிலே பணம் இருக்கிறது. அண்ட் லோக்கல் மர்ச்சன்ட்ஸ் would ரைஸ் prices. அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் வியாபாரிகள் அவர்களுடைய பொருட்களினுடைய விலையை ஏற்றி விடுவார்கள். லோக்கல் ரெசிடென்ட் தென் would have a higher cost of living. அதற்காக அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய செலவு செய்யக்கூடிய திறன் அதிகரிக்கும். செலவு செய்தாக வேண்டும். பொருட்களின் விலை அதிகமாகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹேவியர் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். இன்னொன்று, பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல ஆயிரம் மாணவர்கள் அங்கே வரும் பொழுது அந்த மாணவர்களுடைய நடத்தை ஒரு பிரச்சனையாகி விடுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிங்க் ஹெவிலி. மாணவர்கள் மதுபானம் குடிப்பார்கள். தே கேன் பி டிஸ்ட்ரக்டிவ். அது அழிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். தே மேக் எ லாட் ஆஃப் நாய்ஸ். அதிக சத்தம் விடுவார்கள். இன் ஷார்ட், தே ஆர் நாட் நெசசரிலி அசெட்ஸ் டு ஏ கம்யூனிட்டி. இந்த மாணவர்களால் அங்கே அமைதி குலைந்து விடுகிறது. மற்றவர்கள் அமைதியாக வாழ முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. They might make their university a liability to the community. இந்த மாணவர்களால் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கஷ்டப்படுவார்கள். இறுதி பத்தியிலே some people such as landlords, ஒரு பல்கலைக்கழகம் வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இட முதலாளிகள் and merchants, வியாபாரிகள் would probably benefit from a new university. புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதன் மூலமாக ரியல் எஸ்டேட்டில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த நில அதிபர்கள், அங்கே வியாபாரம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் பலனடைவார்கள். The rest of the community, மற்றவர்கள் would not, எந்த விதமான லாபத்தையும் அவர்கள் பார்க்க முடியாது. As for the cultural opportunities which a universities provide, கலாச்சார வாய்ப்புகள், பல மாணவர்கள் பல தேசத்திலிருந்து பல மாநிலங்களிலிருந்து பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு வரும் பொழுது those same opportunities are available through other sources. அதை நாம் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கேபிள் டிவியிலே போட்டுவிட்டாலே போதும், பல மாநிலத்தினுடைய டிவி நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்போம். இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், the community has little or nothing to gain. ஒரு சமுதாயம் அங்கே பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த சமுதாய மக்கள் எந்த விதமான பலனையும் பெறப்போவதில்லை. ஃப்ரம் ஏ நியூ யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மச் டு லூஸ். ஆனால் அதிகமாக அவர்கள் இழக்கத்தான் செய்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஒரு சிறிய ஒரு கல்லூரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வரப்போகிறது. அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று தலைப்பு. இங்கே கட்டுரையாளர் கண்டிப்பாக நான் ஏற்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அவர் கூறிய காரணம் என்னென்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, அங்கே வரி கட்ட வேண்டும் அந்த உள்ளூர் வாசிகள். அந்த உள்ளூர் வாசிகள் மாணவர்களால் பிரச்சனைகள் அவதிப்படுவார்கள். அந்த உள்ளூர் ஏரியாவிலே நில விலை அதிகமாகும், பொருட்களின் விலை அதிகமாகிவிடும். ஸோ ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த ஏரியாவிலே வரும் பொழுது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை விட அதிக
பிரச்சனைகள் தான் வரும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இல்லை, பல்கலைக்கழகம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான காரண உதாரணங்களை சொல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்பை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.